Good morning, children. In D and F block elements, today we will discuss about the important reactions of KMnO4. How the question will come in board? Like write the reaction of KMnO4 with potassium iodide. So we will write the answer. As we see, iodine is liberated when potassium KMnO4 का MnO4 minus ion reacts with Ki का I minus ion. So I2 is produced, that is iodine is liberated from potassium iodide. ठीक है, इस तरह से you have to write the reaction. Second one, how it reacts with Fe2 plus ion. Okay, so Fe2 plus we will simply write Fe2 plus ion. कलर होता है इसका ग्रीन, है ना. एंड इन लैब ऑल्सो यू विल सी Fe3 प्लस आयन, कलर इसका येलो. ओके, सो Fe2 प्लस आयन इज ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस आयन. सी हाउ Fe2 प्लस आयन प्लस KMnO4 यानी MnO4 माइनस आयन प्लस will give us Mn2 plus H2O and Fe3 plus ion, of course. So Fe3 plus ion. So we see that 5, so 5, let it be 5. Fe2 plus is oxidized to Fe3 plus ion. Oxidized. Clear? And the color changes from green to yellow. This practical we will do in lab also. Then third reaction is how KMnO4 reacts with ऑक्सलेट आयन. ऑक्सलेट आयन यानी H2C2O4 का C2O4 निकाल दो. सो C2O4 प्लस KMnO4 MnO4 माइनस इज इक्वल टू acidic medium, so H plus redox reaction we will write like this, Mn2 plus 9 plus 8H2O plus simply CO2 will be produced. So it converts oxalate ion into carbon dioxide. Okay, so we will write oxalate ion is oxidized at 333 Kelvin, and at oxidation of oxalate ion is at 333 Kelvin temperature, and it is converted to CO2. Okay, so oxalate ion is converted to CO2. Next reaction will be hydrogen sulfide. So how it reacts with hydrogen sulfide? हाइड्रोजन सल्फाइड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा बेटा, H2 माइनस आयन निकलेगा, है ना. सो S2 माइनस आयन प्लस MnO4 and it will give us, so oxidation it will 2 Mn2 plus 8H2O plus 5 sulfur. This is sulfur, huh? So we see that hydrogen sulfide is oxidized and sulfur is produced. So from this is obtained from H2S. How? H2S will give us 2H plus ion plus sulfur 2 minus ion. Okay, this sulfur 2 minus ion is now reacting with MnO4 2 minus ion and sulfur is precipitated. Okay, so the answer we will write here that H2S is oxidized. You see, H2S is oxidized and sulfur is precipitated. Correct. Next reaction is, that is sulfurous acid or sulfite is oxidized to a sulfate or sulfuric acid. So how it reacts with sulfurous acid or sulfite? Sulfite यानी बेटा SO3 2 minus ion ना.
सो आंसर वी विल राइट 5SO3 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइट आयन, है ना, सल्फाइट आयन प्लस MnO4 माइनस प्लस will give us 2Mn2 plus 8H2O plus 5SO4 sulfate ion. Okay, so we will balance this reaction. So 16 H plus, no, it will be 5 6 H plus ion. So 6H plus है तो यहाँ 3H2O कर दें डायरेक्ट, 3 2 just 6 है ना, and rest other portion is balanced 5. So sulfite ion plus MnO4 minus ion plus 6H plus will give us 2Mn2 plus 3H2O plus 5SO4 2 minus. So sulfate में हो गया. So we will write sulfurous acid or sulfite oxidized to sulfate or like hydrogen sulfate यानी H2SO4 or sulfuric acid. Correct. Same way we will write the oxidation of nitrite to nitrate. So all these reactions you have to learn better, learn very properly, and in neutral or faintly alkaline solution. Second one, in neutral or faintly alkaline solution. Right now the reactions which we read, that is about अगर ऐसा लिख दें इन एसिड सॉल्यूशंस, है ना, ये सब H प्लस आयन वाले दिख रहे हैं तुमको. सो इन एसिड सॉल्यूशंस everywhere you will find H plus ion, ठीक है ना. So that means they are in acid solutions, whereas here if we talk about, so in alkaline solution भी कर दें, either neutral or faintly alkaline solution. So how KMnO4 will react, we will see that first one is MnO4 minus ion plus H2O प्लस I माइनस यानी आयोडाइड है ना बेटा, वो उसका ऑक्सीडेशन होगा और ये आयोडेट आयन बन जाएगा, IO3 है ऑक्सीडेशन. सो 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस आयोडेट आयन यानी IO3. यू सी ऑक्सीडेशन हो गया, आई में ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो ऑक्सीडेशन, and this is iodate ion. Clear? So we will write here to make you understand or to learn iodate ion. So we will write iodide to iodate. Here we will write oxidation. Iodate. Second one is thiosulfate is oxidized to sulfate. Thiosulfate क्या होता है, H2O3. So thiosulfate is oxidized to sulfate. Sulfate यानी SO4. So we will write here 8MnO4 minus plus H2O3 2 minus plus H2O. So it will give 8MnO2 plus SO4 sulfate ion plus 2OH minus ion. So you see thiosulfate is now this has oxidized to sulfate. Directly you write S2O3 oxidation to SO4 2 minus. Correct. Then manganese salt is oxidized to MnO2. So we will write here important reactions are there. Manganese like
MnO4 minus. All these reactions we are reading, that is important reactions of KMnO4. So MnO4 minus ion plus मैंगनस, तो Mn का वैलेंसी कितना होगा 2 प्लस, Mn2 प्लस H2O will give MnO2 plus 4H plus. So you see carefully, in this reaction 2MnO4 minus plus 3Mn2 plus 2H2O will give us 5MnO2 plus 4H plus. That means manganese salt is oxidized to MnO2 only. So we will write manganese salt is oxidized to MnO2, right? And zinc sulfate or zinc oxide, zinc sulfate or zinc oxide catalyst. This we have to remember. Okay. Then certain uses are also written of KMnO4. Children, be very careful that how the question will come. Write any one preparation method of KMnO4 along with its two uses. So, yeah, write any its reaction with sulfurous acid or sulfide, and write also its two uses. So, maximum 1 mark or 0.5 mark will come for uses. So, you have to remember that in analytical chemistry, it is used as a favorite oxidant in preparative organic chemistry, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, लाइक टाइट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी. एंड इट हैज़ इट्स ब्लीचिंग ऑफ यूज इन ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स एंड डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल. सो सर्टेन इंपॉर्टेंट यूजेज आर देयर, वो याद में रखना है. एक सबसे पहले तो तुमको केमिस्ट्री लैब का ही याद रहेगा, इन टाइट्रेशन इट इज़ यूज्ड. सेकेंड लिख दोगे पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज एन ऑक्सीडेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना KMnO4, राइट. नाउ आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 8.1 एंड 8.2 ऑफ एक्सरसाइज. सो व्हाट इज 8.1 बेटा? राइट द कॉन्फ़िगरेशन. तो इजी है, 1-2 मैं तुमको शो करती हूँ, बाकी यू राइट बाय योरसेल्फ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So we must know how the electrons are removed. So first is Cr3 plus. Cr3 plus. क्रोमियम का ओरिजिनल क्या होता है? Cr का Z कितना होता है? Z इज इक्वल टू 24, यानी हमें 21 का लिखना है. सो इट विल बी रिटन एज आर्गन. ले लो आर्गन 18 एंड देन 3d3. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1. सो 3 electrons are lost. So it will become argon 3d3. So I had explained you in other class also. Like if I write PM3 plus, promethium 3 plus. So promethium PM का Z होता है 61. Z is equal to 61. So we will write here xenon 3 plus, यानी 3 electrons are lost. So xenon that is 54 and 54 plus 3 are lost, यानी 58. We have to write 4F4. In this way the configurations are written. Rest other configurations are easy, you can write by yourself. Like if we write Mn2 plus, but for that we have to remember Mn का number क्या है? Z. So Mn Z is equal to 25. So we will write here argon 25 में से 2 निकल गया 33. So 18, argon is 18 and 3d5. Is it 18, 5, 23? So 23 we have to write. In this way you write all the configuration. For that atomic number you must remember. Okay. Second question is question number 8.2. Why Mn2 plus compounds? Mn2 plus compounds more stable than Fe2 plus towards oxidation to their
+3 state. ओके, मीन्स Mn2 क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? तो सबसे पहले वी विल राइट Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन. सो इट विल बी आर्गन 18 3d5. सो वी विल राइट Mn2 प्लस, आंसर हो जाएगा Mn2 प्लस. सो इट विल बी argon 3d5. Similarly, Fe2 plus, so it will be argon 3d6. Okay, A25 A26, so 3d5 3d6, right? So we see that 3d5 wala more stable hoga, so we will write the answer half filled and completely filled d or कोई भी orbitals are stable. more stable कर दो, more stable हमने शुरू से पढ़ा है. So here we directly see that it is half filled and it will have a tendency to lose one electron to get stable. Okay, so Mn2 plus has stable configuration, stable 3d5 configuration, whereas Fe2 plus Fe2 plus 3d6 will have a tendency to lose one electron to attain 3d5 configuration, that is stable configuration. So Fe2 plus easily oxidizes to Fe3 plus, and Mn2 plus resists for oxidation to Mn3 plus. You understood beta? एक का पास ऑलरेडी हाफ फिल है, तो इट विल not have a tendency to lose one electron so Mn2 plus will not prefer to go for oxidation to Mn3 plus, whereas Fe2 plus will always have a tendency to lose one electron to attain the stable configuration. Therefore, I have written the conclusion: Fe2 plus easily oxidizes to Fe3 plus, whereas Mn2 plus resists for oxidation to Mn3 plus. Okay, thank you.